welcome to our new episode of Teli Tarka, the show that connects fans with celebrities. Let's start this episode with our review of the week. Hi Lina, welcome to Teli Tarka. Lina, today this dance sequence is gonna happen. Are you gonna dance? Yeah, I'm gonna dance. I don't know the song yet, but yeah, I'm gonna dance. And it's like मैं उसको बताना चाहती हूँ कि how much I love you and you should get married with me, not with me. Okay. It's like that. Oh, okay. Now the question that this dance sequence is gonna happen. Plus, now this season of Jhalak Dikhla Ja is gonna happen on Colors. Yeah. So, if you get a chance, so would you like to join it? Yeah, 100% if I get chance, then I would do it. And what do you expect? Which sellers are gonna be there in this season of Jhalak Dikhla Ja? See, I don't know because Whom you want to see dance on floor? Lina Jumani. Okay. Himaji, welcome to Teli Tarka. Thank you so much. Today this dance sequence is going on. Yeah. So, आपके बेटे की शादी की मतलब संगीत की शाम है, तो आप भी डांस करने वाली है? कुछ ऐसा कुछ है? देखेंगे, मन होगा तो जरूर नाचें। जब हमारा नाच तो स्पेशली होगा ना। क्योंकि आप तो सबको नचाने में एक्सपर्ट है, तो वही तो समझने वाले को सारा काफी है। जो ना समझे वो क्या करेंगे? हम लोगों को नचा रहे हैं। अभी हम देखते हैं खुद नाचेंगे कि नहीं नाचेंगे। हाँ, बेटे की शादी है तो हो सकता है कि नाचे। ओके। अब ये जो संगीत है, आपको अगर डांस के लिए मौका मिले तो आप कौन से सॉन्ग पर डांस करना चाहेंगी? हम किसी फोक गाने के ऊपर नाचना चाहेंगे, जो हमारे लोकगीत है उन पर हम। प्रीति, वेलकम टू टेली तड़का। Hi. आज आपकी शादी की संगीत है एंड आप डांस करने वाली है। आप देखेगी और ये डांस करेगी जी। अगर आप दोनों को साथ में अगर डांस करने का मौका मिलता तो कौन से सॉन्ग पे डांस करते? बेस्ट सॉन्ग। क्या उसके लिरिक्स भी हम काफी रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से? हाँ. लग जाने दो नजरिया, गिर जाने दो बिजलिया। अच्छा, अब संगीत में थोड़े से ट्विस्ट तो होंगे ही, तो क्या ट्विस्ट आने वाले हैं ये बताइए। डांस ये कर रही है सारे ट्विस्ट इनकी तरफ से, बताओ। ये ट्विस्ट है कि मैं कानून कर रही हूँ कि अनुज मेरे साथ भाग जाए, ताकि उसके साथ अम्मी की उसके साथ शादी ना हो पाए। तो मैं वही ट्राई कर रही हूँ कि अनुज को बता सकूँ और अनुज भाग जाए मेरे साथ। देखते हैं। वैसे अम्बी इतनी भोली भाली तो है नहीं, तो अगर अम्बी को ये पता चल जाए या फिर पता करने की कोशिश करे तो अम्बी क्या करेगी? मुझे पता लगेगा तो मैंने भारी लहंगा इतना पहना है कि पकड़ तो पाऊंगी नहीं इनको। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा फिर। अगर ऐसे पति को थोड़ी जाने दूंगी, अपनी सास का थोड़ा सोर्स लगा के ब्लैकमेल करके वापस से इनका रिश्ता तोड़वाना ही हो सकता है।
ये जो यहाँ पे जो अभी एक्शन सीक्वेंस हुआ उसमें क्या स्पेशल तैयारियाँ थी और उसमें क्या हुआ? मैडम हमने क्या है दोनों आर्टिस्ट को ऊपर बुलाया और दोनों ने देखा ऊपर से कि बच्चे को उसने गुंडे ने किडनैप किया हुआ है और वो लोग दूर से एकदम आउट गए और आउट से फिर लिफ्ट के ऊपर से आए वो लोग और आके लिफ्ट से उसने देखा कि उसको गन पॉइंट पे लिया है और अच्छे ने उसके ऊपर से इधर जंप मारा और यहाँ से डायरेक्ट उसके ऊपर जंप मारा और उसको पकड़ के जितना मारना था मारा उसको और घसड़ के लेके गया और सैडी लोग के हाथ में और बच्चे को हीरोइन of the colors magnum opus Madhubala. Well, when we say Madhubala, ek ishq, ek junoon. Well, for the audience, the title stops over there. For us, Madhubala is ek ishq, ek junoon, ek koshish, ek asha, ek umang, and most importantly, I would say a tribute. A tribute to 100 glorious years of Indian cinema. And I guess this is the right time for us to launch a show like this on Colors. Because we at Colors have always defined ourselves by swimming against the tide. Let's do something different. Out of this differentiator came out Madhubala, the story of a simple girl, a girl next door, a girl who used to even dream in EMIs, a girl who used to live with happiness, kishton as you say. And when she is gifted stardom, is she really happy enjoying it? She's not. As any other star, she's way up in the sky, glittering. But yes, high up over there, beyond the reach of her loved ones. She's fulfilling dreams that she had not seen. She's living a life that she never wanted. Anyways, coming back to Madhubala, if you say a magnum opus and all that, the very first scene that you must have seen, the rocky terrain, the mountains, the rocks, men with guns, there's only one visual that comes to my mind when I see that. And as I say, cinema has been an inspiration for Madhubala. The film that inspired that particular scene is nothing else but, of course, Sholay. And when I say Sholay, it gives me great pleasure in actually having Mr. Ramesh Sippy, the maker of Sholay, the maker of a magnum opus like Sholay, to be amongst us. He's been kind enough to grace us with his presence. So many films, you've been part of so many great films. What was your first impression of this show, Madhubala? The reel that I just saw of some moments from Madhubala are very, very impressive. It promises a lot of things, promises a very dramatic story, it promises what goes on behind the scenes in cinema. It's not all glory and success. There are sad stories too, as in the world. The glamour and glitz tend to hide all this. So what it promises is a very interesting fair, and for audiences and for viewers, I'm sure it will be a very satisfying show. From my side, as a maker of both film and television. Hello Madhubala and RK, welcome to Delhi Tadka. Thank you so much. So tell us about your new project Madhubala. It's a new show, it's a new concept. Madhubala ek ishq ek junoon. Starting on 28th of May, Monday to Friday, only on Colors. Madhubala ek ishq ek junoon. It's a tribute to 100 years, 100 successful, glorious, golden. I think there were words coming. Years of Indian cinema. It's a very different concept, a lot of variation, a lot of shades, a lot of colors. Everything is colorful. So just work very hard on the show. I'm hoping for the best. What about you, Drashti? I think it's a big show. It's a very cool concept. It's like parallel cinema and film fraternity. It's like parallel cinema on TV. And I think our viewers are quite ready to accept it. You know, I would like to say in their routine life to see something different. Okay, so after Geet and your Pyar Ki Ek Kahani, how different and what you have done to maintain, I mean to gain this new skin of the Madhubala and because we are not maintained anymore. I think
giving you the Bollywood kind of feeling then? Of course, it does. In fact, it gives me I am playing a superstar. So playing a superstar itself is a high and very different thing for an actor. So I think it's a fantastic feeling and it's a very proud moment. Okay. Thank you so much. Wish you all the best. Thank you so much. Pleasure talking to you. Welcome to Tali Targa, Karan. Thank you so much. Now, we're going to have a segment which we call Spicy Chip with Rush Trip. I like the name. Thank you. And in this, we're just going to throw some whacked out questions to you. And as usual, we want some whacked out answers from you. I hope so. They're whacked enough. Great. So to kickstart the segment, it's one question that I have is, what is politics to you? Is it a dirty word or a way to change the world? Politics to me, I think, is just a way to make money. Okay. That's at least what the politicians in India are doing, and they're doing a fantastic job in it. I guess. I know. We just heard about Mayawati having an 86 crore ka bangla. Mayawati, there's so many, man. Back from the days to even till date, I don't want to take names, but there's so much money these guys make, and even the biggest scam being the Delhi games. Yes. We all know what's the reality. So true. Now tell us, is coffee a brain rush or saving the use of flush? Is coffee a brain rush or saving the use of flush? Yes. No, I don't like saving the use of flush at all, for sure. I like taking a shit. Okay. But coffee is definitely a rush. Right. Okay. Now, next one is, you're at a bar and we're looking at you liking some girl there. Alright. And what pickup line would you use to convince her to, whatever, you want to date, you want to dance, you want to drink for her, whatever. What pickup line? My pickup line is usually that I'm a shy kind of guy. Okay. But I think you're sweet. Would you like to get to know me better? Has it worked ever? It does, because I'm genuinely a little shy. So for me, doing pickups is not the easiest thing. I might seem like an extrovert, but genuinely, somewhere from within, I am an extremely shy, introverted sort of person. It takes me time. Okay. Okay. That's fair enough. Now, is games something that you watch on television, or sports that you play, or is it games that you play with people? What is games to you? Games are always meant to be played, man, with people, without people, either ways. That's the fun of being in a game. What kind of games do you play? Mind games? Pranks? I'm a pretty straightforward guy. I'm actually quite, I don't know if I can say this. Let's just keep it straightforward. I'm a straightforward guy. I don't enjoy playing games in terms of politics, but if somebody gets dirty with me, I am definitely roughing it up in the field. Right, right. Now, is marriage, what would you go for? Marriage or a live-in relationship? Depends, that in what time in my life I am in. Okay. If I'm at a marriageable age, definitely. I love the whole idea of being married. I like having a wife, so I would love to be married. But if I'm not at an age that allows me to be married, then I would really like to hold on to the person and at least have a living with her, so that there's no other man who's stealing away from me. How sweet. Now tell me, tell me one fantasy of yours that you'd want to turn into reality. One fantasy of mine that I'd like to turn into reality? I think I'm turning every fantasy of mine into a reality, and I'm really, 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 really happy about that as of today. It's my birthday, and it gives me immense sense of gratitude that I am genuinely, and God is really backing me up on this, that I'm turning every fantasy of mine into a reality. I always, my most recent, like we all know, was getting a car, so I've done that for myself. My next fantasy, I think, will be a nice big flush house, so I'm going to do that. Lovely. Now, in terms of friends, are they people you can, who are shoulder to cry on? Or are they people who pile on? No, definitely. I don't think friends are people who pile on, unless you just really made some bad choices in life. Okay. But
friends are definitely people like, it's a very honest saying that खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है. So I think that's why friends come in. Right. And for me, my best friends happen to be my family. So I think I'm really blessed. They're definitely not a byproduct. Right, yeah. Thank you so much, Karan. It's a pleasure as always. Welcome to Tele Tadka. Hello, thank you. How are you? I'm good, very good. Okay. Mona, after Jesse Koi Nahi, you hosted so many award functions, so many events, entertainment ke liye kuch bhi karega, and now once again you are back to the daily soap. So how does it feel? I have always loved acting. Acting has always been my first love, and I'm happy that I'm back to what I like doing the most. Hosting is something that comes naturally, but acting is something which I'm very passionate about. Okay. So I'm happy back in the serial, and I'm happy that I'm playing this role. Okay. And especially working for the first time with Balaji. Okay. So yeah, I quite like it. Okay. Everybody knows about your character and likes and dislikes your character, but very few people know what is likes and dislikes of Mona as a person. So what are your likes and dislikes? As in what? Beside acting, what you do? Beside acting, what are your likes and dislikes? I like in life. When I'm free, I like to travel. I like to cook. I like spending time with my family, with my friends. I like to watch movies. Okay. What I don't like is there are very few things that I don't like. I don't like people who lie. I don't like fatty food nowadays. I'm staying away from that, and that's about it. And I don't like being lazy. I like to work every day. You said to wake up early. Okay. Yeah. You said you like to explore the places. So which places you explored later in India, outside India? I've been to many places within India and also abroad. My father was also in the army, so we've traveled quite a lot. Okay. And India is one lovely country which I would love to explore anytime I get to travel. So. Wherever you have gone to explore the places, new places and all, what you have found something new or something different about it? I love talking to strangers. I like to know about their local language. I like to eat the local food in local restaurants. So yeah, it gives me a feel of the place. So till that, how many languages you have come across and you can speak? I can't speak them, but I definitely understand make it a them. point to know what language they say hi, hello, or goodbye, or how are you, those kind of things. So how many languages you know? I don't know many, but wherever I go, I'm a quick learner, so I pick it up fast. So, you said you like to eat also. You stay away from local cuisine. Yeah. So, which has been your favorite? I mean, the favorite one till date. I love Thai food. Like when I was in Bangkok, I really enjoyed their local cuisine there. I think Thai food is very healthy, and it's really delicious. Yeah. Okay. Thank you so much, Mona. Thank you. Thank you so much. Welcome to Tele Tadka, Ashish ji. It's a pleasure to meet another director of photography in the 7-8 shows that you've done, and it must be a journey of at least 10-15 years. Yeah, 10-12 years. Right. In that, tell us the various shows that you've done, starting with, of course, Dekha Hai Khwab, which you're currently working on. Yeah, this is Dekha Hai Khwab, is my recent show, and before that I was doing for Bhago Wali, ZTV, and before that Sahara One, Ganga Ki Dees, and so many shows like Balaji Productions, Kahani Teri Meri, and Kitni Mohabbat Hai. And Pyar Ki Ek Kahani, all those shows I have done. Pyar Ki Kahani this is Dekha Hai Khwab is like typical lavish Rajwada types, तो पूरा glamorous show है जिसमें जैसा भी हम लोग को काम करने को मिलता है, कभी glossy lighting, sets बहुत rich दिखाना है, सब कुछ कैरेक्टर सारे rich हैं, तो उनके सबके कैरेक्टर्स के हिसाब से हम लोग को ऐसे काम करना है.
एंड इससे पहले जो जैसे प्यार की एक कहानी दैट वाज टिपिकल लाइक ट्वाइलाइट, इट वाज बेस्ड ऑन ट्वाइलाइट, सो सही बात है, वैम्पायर्स एंड सब वेयरवुल्व्स, वो सारा उन सब का कैरेक्टर, तो हर कैरेक्टर का अपना एक थीम था, तो उस थीम के हिसाब से सबको अपने अपने तरीके से काम करना है। लड़की वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो उसको नॉर्मल दिखाना है, वैम्पायर्स के लिए तो वैम्पायर्स का सेट पूरा नॉर्मल डिफिकल्ट मतलब पूरा चेंज करके दिखाना है। एंड तो हर तरह की प्ले करते 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 तो उसमें जैसे कैरेक्टर्स उनके कैरेक्टर के हिसाब से हम लोग को फिर मूड पकड़ते हुए लाइटिंग भी करनी होती है। सही बात। उसी तरीके से कैमरा ऑपरेशन भी वो सब भी वैसा ही होना चाहिए, वैसे ही एंगल्स, लो एंगल या कुछ भी डिफरेंट एंगल्स, रशियन टाइप्स, तो वो सब अलग अलग करना पड़ता है। राइट सर, देखा है ख्वाब में, आई एम श्योर आपने एक इमोशनल सीन, एक रोमांटिक सीन, एक फैमिली सीन हो सकता है, जैसे डाइनिंग टेबल पे पूरी फैमिली गैदर हुई है और वैसा कोई सीन हो, तो इन अलग अलग सीन्स में आप कैसे लाइटिंग को अलग अलग दायरे में लेके आते हैं? व्हाट डिफरेंस डू यू ब्रिंग इन ईच सेट, क्योंकि हर एक का एक अपना अपना मूड है। या लाइक इट्स अ फैमिली सीन, अब फैमिली में भी कभी सीन में टेंशन हो रहा है या कुछ है तो सीन के उसके हिसाब से हम लोग को प्रॉपर मतलब बैकग्राउंड थोड़ा सा अंडर करके फेस लाइट के हिसाब से बनाना। रोमांटिक सीन से तो उसके लिए रोमांटिक लाइट्स है, एक मून लाइट इज कमिंग फ्रॉम विंडोज एंड ऑल, सोर्सेज आ रहे हैं तो कैंडल्स वगैरह जल रहे हैं, उसके हिसाब से सब कैरेक्टर के हिसाब से पकड़ के रोमांटिक फील, फ्लो, फैन वैन वो सब चलता है, वही सारी चीज़ें रहती हैं, जिससे कि थोड़ा सा जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उसको तो सिचुएशन के साथ अपने आप को इजीली कनेक्ट कर पाएँ, राइट दैट वे। फिर अगर कोई कॉमेडी सीन है तो उसमें एक डीओपी का क्या काम रहता है इन टर्म्स ऑफ टू कैप्चर दैट मूड विथ लाइट एंड विथ द मोमेंट जो आपको कैप्चर करना पड़ता है, क्योंकि कॉमिक टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। कॉमेडी में टोटली सिचुएशन और जो पंच लाइन निकलते हैं वो पंचेस को कैच करना मोर इम्पोर्टेंट है। उसमें लाइटिंग का इतना कुछ ज्यादा स्कोप नहीं रहता, ज्यादा ब्राइट ही होता है, नॉर्मल करके उसमें जैसा भी है ग्लॉसी कर दो, उसके बाद जो भी उनके बस पंचेस को पकड़ना, मूवमेंट्स को पकड़ना, छोटी छोटी एक्टिविटीज को पकड़ना, क्योंकि वही सारी चीजें आपकी कॉमेडी को डेवलप करती हैं। सही है, स्टार्ट करना कॉमेडी ठीक है, बट उस कॉमेडी को मतलब स्क्रीन पे दिखाने के लिए उन छोटी छोटी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को कैप्चर करना बहुत ज़रूरी होता है, तो थोड़ा टाइमिंग मैच करते हुए उसके हिसाब से लेना पड़ता है। राइट सर, आपका वन शॉट्स के बारे में क्या ख्याल है? डू यू एंजॉय टेकिंग वन शॉट्स? आई रियली लव डूइंग, इवन यहाँ पे भी हम लोग अक्सर वन शॉट्स लगाते रहते हैं, 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के, तो उसमें वन शॉट में भी पूरा सीन आपको बाय हार्ट होना चाहिए। सही बात। माइंड सेट पूरा एकदम आपको होना चाहिए, सब कुछ, एक एक मूवमेंट, एक एक डायलॉग, बिकॉज ईच एवरी डायलॉग यू हैव सम मूवमेंट, लाइक कभी स्पैन करके किसी कैरेक्टर को लेके जाना, वहाँ से किसी को पकड़ना, किसी को दूसरे को लेके जाना, दैट वाज सही बात है। तो मुझे तो बहुत मजा आता है वन शॉट्स में। तो एक वन शॉट के लिए आप लाइटिंग और सेट के हिसाब से क्या प्रेपरेशन करते हैं? सबसे पहली चीज़ तो यही देखनी पड़ती है कि एक्टर्स की मूवमेंट कहाँ कहाँ है, क्या प्लेसिंग है, उस प्लेसिंग के हिसाब से जो बेस्ट लाइटिंग हम कर सकते हैं उसमें, उस प्लेसिंग वैसा करके फिर स्टार्ट करते हैं सीन, जैसे जैसे डेवलप होता रहता है मूवमेंट्स के हिसाब से। कभी फॉलो करना है कुछ भी है, कभी लाइट्स फॉलो करनी पड़ जाती हैं समटाइम्स, कभी थर्मोकोल फॉलो करना है या राइट, बट इट्स फन डूइंग वन शॉट्स। सर वो सेल्फ रिगिंग वाले शॉट्स होते हैं जैसे हैंडल शॉट्स, तो उसको करने में आपको क्या मजा आता है, या इट इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स एज अ वीडियो? If someone cannot do, or if someone is facing some problem in that, then it's difficult for him, but I enjoy this. मेरे को तो कैसे भी कुछ भी लो, अब हैंडल शॉट आया तो मतलब अपने आप ही एनर्जी आ जाती है, अपने आप ही कैमरा मूवमेंट, बॉडी में एक अजीब सा करंट दौड़ने लग जाता है हैंडल शॉट से, अच्छा आता है वो। All the fans of Teletaka, what is the similarity between गीत में सबसे बुराई and मधुबाला की फिल्म एक इश्क की जंग? जल्दी से बताइए। You get the best gift. All the best. I'm waiting for a good answer. Okay? Bye. It's time for me to sign off, but always remember to tune in to Teletaka, the show that connects fans with celebrities, for some spice in your life.